Опять я забыла на ютубе запустить трансляцию. Всем привет. Хотя, в принципе, для ютуба будет такое, что как будто бы стрим вот только я запустила и уже сразу начала говорить. Так. Кто у нас тут? Максимус, Shadow Jack, Сега, Илья, Максимус. Привет. Да. Боже мой, сколько вы уже написали? Интересно, будет отмазываться или просто пошлет и все? Плавающий график. Чё? Пошлет? Кстати. Посылать. Первый так нельзя включать наступление. Там звуки есть. Когда каждый микрофон включает. Угу. Заметно. Пошли. Меня... Ага, в теплой компании посидим до 11, например, не придет, бесплатно торговать. Ага. Я не очень умный. Я не очень умный. Все понятно. Все с вами ясно. Здорово. Так, безумно жарко. Прям вообще. Вентилятор, давай. Спасай меня. Спасай меня, мой вентилятор. Я сегодня забыла свою жидкость. Ну, для парилки этой. Вот. А на работе у девчонки, короче, там была жидкость. Я у нее взяла. Пепси. Нет. Черри кола называется. Вообще, бля. Вообще не нравится. Но мне надо ее допыхать, потому что она у меня тут еще налита в картридж. Такие аварийные случаи рассказала она, как много работает. Ой-ой-ой-ой. Будто она перед всеми на стриме соглашаться, а на работе втихаря из-под полы, из-за угла толкает, что... Что? Не продать, она пыталась... Ага. Все понятно с вами, короче. О, вылить жаба не позволяет. А как я оттуда вылью? А что, там есть какой-то спускной клапан, где можно вылить? Я знаю только залить. А как мне оттуда вылить? Не то, что жаба не позволяет, я просто не знаю, что так можно. Так, а я, кстати, еще хотела сегодня... А мы ракету запускали? А, ну да, запускали. А то я переживаю, вдруг у меня какая ракета сгорела. Ну ничего, все нормально. Так, сейчас я себе тут чатики настрою. Чатики. Я не знаю, что мы сейчас будем делать в готике. Вообще. Не знаю, как у меня нет такой... Вот, а что умничаешь тогда? В таком случае тебе надо было спросить, а что? Там нельзя ее вылить? И я бы тебе сказала, нет, нельзя. И ты такой, о, очень жаль, а то я придумал классный план, можно было бы ее просто вылить. Ой. Так, ладно. Я уже прям скучаю по своему этому чаю. Ты себя настрой для нас, потом чатики будешь настраивать. А это тоже, да, сейчас, подожди. Я сегодня вообще не это. Решила ничего с собой не делать. Как есть. У меня митилярка закончилась, мне нечем смывать потом все добро. Я ее забываю купить. Так, нам надо четкость. Например, блин, а я что? Губу съела, что ли? Так, Ой. А что-то все как-то плохо стало, подождите. Слишком много. Ну, короче, вот так, наверное, оставлю. О, вот и съела не всю. Не всю, да. Привет, Тэш. И так четкий куда больше. Ну, теперь я тоже четкая. Так. Пойдемте. Чё? Без маски варила? Да не красный. Ну, может, и красный, потому что я не высыпаюсь. Или высыпаюсь. Вообще, у меня теперь прям этот четкий такой график. Я в 12 прям вообще вырубаюсь. Мне прям так нравится.
Я вот заканчиваю стрим, пока доберусь до кровати, потом немножко еще позалипаю в телефоне, в 12 все, телефон в сторону, и я прям и сразу спать. Закупись эликсирами и прочей лабудой, денег с собой возьми, штуку дави и сигай в портал. На той стороне весело. А, это ты про игру? Я не пойму, мне, думаю, ну, в реальной жизни закупиться эликсирами, что ли? Так, а я вчера не делала, да, никакой розыгрыш? А чё это я вчера не делала? Или делала? Или нет? Нет. А почему? А причина есть? Чат ютуба не отображается? Он, наверное, отвалился. Он, наверное, отвалился. Ошибка подключения. Пошло что-то не так. Как вы мне дороги. Отображается. Починился. Починилось. Не забудь, что писали что-нибудь. Но видишь, это оказывается не нужно. Надо просто, чтобы это... А сейчас я посмотрю, подождите, сколько у меня... Уже 6 так и осталось. Ничего не поменялось. Но тут написано, что просто среднее количество одновременных зрителей, включая гостей... Ой, исключая гостей. Подожди, исключая гостей. То есть это вообще не влияет? Так, подождите, то есть мне надо, чтобы было одновременно 10 фолловеров именно, я так понимаю. Смотрите, дословно. Среднее, ну, вот это вот, эффективные зрители. Среднее количество одновременных зрителей, исключая гостей, подозрительные учетные записи, АФК-рейдеров и зрителей от встроенных проигрывателей за пределами трова. То есть, получается, исключая... А, это без регистрации? Скрытый юзер не засчитывается. Ну, то есть, получается, писать не обязательно. Короче, ладно, давайте. Давайте делать бокс. А сколько у меня эликсиров? 5000. Откуда у меня столько эликсиров? Откуда у меня 5000 эликсиров? Что-то... Подождите, я что-то сейчас не поняла, откуда у меня 5000 эликсиров. Пусть я настаиваю. Наверное, Максимус... Ну, нет, понимаешь, для того, чтобы Максимус дарил мне... Ну, точнее, как... Вот то, что вы мне дарите, оно сначала закидывается вот туда, в самоцветы превращается, а потом я это уже делаю эликсирами. Откуда у меня сейчас 5000 эликсиров? Я в прошлый раз выводила только 2500. Что-то я сейчас... Не... Анализ доходов, подождите. Что происходит? Откуда? Откуда? Ничего не понимаю. Ну ладно, есть и есть, да? Ну, хрен бы с ними. Нет, там ты дело, я говорю, если вы мне накидываете, то они просто копятся в другом кошелечке. А здесь именно, что я могу пользоваться уже 5000. Ну ладно, в таком случае давайте сегодня какой-нибудь побольше розыгрыш сделаем, да, на 777, например. На 777 наложить заклинание. Давайте 200 SF, да? Пусть будет 200 SF. О, писать. Думаю, все-таки надо писать, это же ведь не нужно. Ну, давай сделаю. Я не знаю, просто сейчас на 777, сейчас просто чат закидают, я думаю. Я просто хрен вас увижу. Ладно, что будем писать? Максимус, ты придумал? Настанет момент, когда Лера стрима начнет запускать, в 10 запускать, полчаса настраивать стрим и полчаса играть. Ну, что это, Джек? Только вот не делай вид, что тебе прям игра важна. Разбивает, что ты
кучей. А, что? Если YouTube для чата, главное, мы тебя видим. Ага, ага. Может, я даже с этого выиграю. Может. Короче, пускай пишут снова. Чё? Чё? Я не знаю, что пишут. Максимус. Пускай пишут что-нибудь опять. Вот так пусть пишут. Я не знаю, это надо думать заранее, а я не придумала заранее, так что все. И боксик хочу для вас. Я не жадная, хочу для вас бокс сделать. 5 боксов по 50. Я сегодня прям щедрая что-то. Ну, с учетом того, что у меня теперь много откуда-то взялось, пусть будет. Вот, все боксы созданы, теперь можно идти со спокойной душой играть. Чат, я не знаю, я теперь, наверное, вряд ли вас увижу. Вот, так что, если что, пользуйтесь ютубчиком. Вот. Можешь игру на полный экран не разворачивать, оставь себя и свои эмоции. Да. Так. Музыка. Тихо. Тихо. Это что такое? Не надо мне. Не надо вот это вот. Вот это вот не надо. Ну, интересно, слушайте, откуда у меня взялось столько? Это еще вот 2500 я тогда выводила. Че игра-то не запускается? 2500 я выводила, и мы же потом какой-то еще розыгрыш, по-моему, делали. Пользуйтесь ютубчиком. Ну да, пошел я нахер. У меня игра не запускается, никуда мы не пойдем с вами. Все, облом. Без игры мы сегодня. Посидим, поговорим. А Steam что-то сломался. Steam не запускается. А чё? А можно игру? Пожалуйста. Почему не хочет работать? Ой, сейчас чихну. Нет, не буду. Steam не работает. Ну. Не работает. Нафиг эту игру. У тебя есть тайлер, который волны, микроволны на волосах делает. Микро нет. У меня есть большой. Так. С игрой проблемы. Не хочет. Не, ну в целом, как бы, это не проблема. Мы можем пойти поиграть в игру, которую заказал Илья. Вот. Она не от Стима. Ее можно поиграть и без этого. Прикольно выглядит, когда прядь слева падает на лицо и колышется. И почему за 50 дней я тебе еще не видел с такими волосами? С накрученными ты меня видел. Ты чё? Ты спишь, что ли, когда я такая сижу? Короче, готика у меня не запускается. Значит, мы пойдем играть с вами в другую игру. Раз такое дело. Раз так себя ведет Steam и готика, и все вот это вот, значит, пойдем в другую игру играть. Так, мне что для этого надо сделать? Интересно, почему так произошло? Хорошей игры, отличного настроения. Спасибо большое, Саня. Привет. Я тогда не очень понял, что такое стайлер. Ну вот прям стайлер у меня, наверное, нет. Я потому что не знаю, что это такое. Вот. А вот
другое, как это называется, утюжок у меня есть, и какая-то еще хрень у меня есть, круглая. Так, секунду, сейчас я тогда переименую трансляцию на Трово, а на Ютубе, ну, что ж, пусть так остается на Ютубе. Так. Так. Переименовать. Пам. Тогда пойдемте по этому. Выпрямитель. Ну, я называю это утюжок. Спасибо за фоллоу. Так, пойдем. Как хорошо, когда есть игра, которая не от Стима. Максимум, спасибо за розочку. Короче, типа щипцы, на поверхности у них в микроволну зажимаешь между... Нет, такого нет. Тяжком брюки гладят. И волосы выпрямляют. Ничего вы не понимаете. Ничего не понимаете. Видите, как все разрешилось, да? Я не знала, чем мы будем заниматься в готике. В итоге мы идем в другую игру. Так, ладно. Продолжить. Помада цвета крови. Давай. Фу, блин, волосы. Ох уж эти волосы. Central Police Station. Я тебе ссылку в Сабрум скину, будем собирать на него. Он в районе 1000 стоит, наверное. Зачем? Мне не нужен он. Спасибо за фоллоу. Кто-то, видно, донатил на красную помаду. Она у меня есть где-то. Спасибо, Алекс. Так, тихо. Ну мы это смотрели в прошлый раз, да? Капец. All right, gentlemen, take your seats. Let's get this over before lunch. Floyd Rose of the Homicide Squad has decided to take early retirement. We will all miss Floyd and the steely edge he brought to his police work. The department has arranged a wee drink at the Galway Arms to quench the mighty thirst a man gets from 25 years of police work. Floyd's departure leaves a place at the top table, and the chief has seen fit to promote Cole Phelps from burglary to the homicide desk. Stand up, Phelps. Take a chair. You're in the major leagues now, Sonny. Rusty Galloway, a fine lawman of the old school, will be taking you under his wing. Your first case is the murder of a woman, found last night and bearing all the signs of the werewolf. Get out to the scene, lads. Как на блузку с галстуком. Нет. У него может патрулировать Юлия, Сергей набежать после... Держится пару дней всего, поэтому в понедельник на работу уже с прямыми пойдешь, и если в пятницу так сделаешь. С чего ты взял, что все волосы одинаковые, и у меня тоже будет держаться пару дней. Пора начинать собирать на блузку с глубоким вырезом, потом на брючный костюм. Я нашла одну футболку на Wildberries. Чё это я-то? Получен доступ к транспортному средству. What happened to Rose? Parker wants the chief's job. Word is it's either going to be him or Thad Dean. So they're both clearing the deck. So where does that leave you, Galloway? А? Leaves me saddled with a chump like you, Phelps.
I didn't ask for you, and I don't want you, so keep it to yourself. See if you can learn something about seeing how a real cop operates. What did he mean by the werewolf? Medallion. The Daily News came out calling him the werewolf killer. The Examiner came up with the Black Dahlia. Were any closer to catching him? Not a chance. 6 months and hundreds of guys running down leads, and we got nothing. You don't think this has anything to do with it? No, I don't. 90% of murders are domestic, Phelps. Some guy gets into a beef with his wife, he takes. Блин, очень тяжело вести и читать. But cutting someone in half and leaving them off the sidewalk, that's a one-off. Why so many women this year? Because of the war. You should know that. Guy gets to kill people every day in combat. Comes home, he's expected to take lip from his wife. What do you think's gonna happen? It's that simple. Like I said, most of the time it is. Ну и что? И вот я ни хрена не поняла. А ты веди потом прочитаешь? Как это потом? 11K, go ahead. Что у вас тут? 11K, roger that. Ой, он прыгать собрался, что ли? Я сделаю это, бог свидетель, я спрыгну. Let me do the talking, detective. I know a ton of this psychology stuff. You take the back alley and find a way up there. Come on, Это Phelps, делать let's get нормально moving. делать невозможно. You jumping? Make sure you warn me before you do. I will! Wait. What? Куда он You делся-то? think this thing can hold you, Rusty? I'll bring you down with me, Phelps. А. Ну, американский VR, то есть ничего. No offense, but I don't want you splashed on my shoes. Are you crazy? What are you trying to do? I remember my first jumper. Could have soaked him up with a sponge. I still can't eat spaghetti sauce. Shut up, all right? This what you wanted? I can't do it. Я не могу. I just... Я просто... I'll come quietly. Я Just... сдаюсь, но... I need some help. Мне нужна Please. помощь. Пожалуйста, You gotta помогите get me мне. some help. О, You're a danger to yourself and to others. не надо прыгать с крыши. И все, видишь, все нормально. Или он все равно сейчас попытается спрыгнуть? Я за то, чтобы немного разнообразить образ стримерки. Что-то я такого не читал про Цезаря. Это такого, ну, Светония. Все, видите, нам даже ничего делать-то не надо было. Просто подняться и стащить его. Да это слухи все, что он так мог. О! Как неловко получилось-то, боже мой. Ой. Пришел, увидел, победил. 3 дела. Тот, кто пытался покончить с самоубийством, будет пытаться снова. Факт. Ну, если бы он правда пытался, я думаю, что он это сделал бы и не вот что где-то так это... А куда-нибудь забрался бы так, чтобы его не смогли спасти. А так это, мне кажется, просто он это... показушничает.
possible 415 at Alvera Street Plaza, unit to handle code 3, identify. Будем выполнять задание. Спасать людей. Пришел видео делать совершенный вид глаголов в таком порядке расставлено, что не одновременно делается последовательно. Фоточку минут 5. Минут через 5 закрой. Ну давай, едь, едь. Спасибо за фоллоу. Watch it, will you? Простите. Простите, пожалуйста. Да нафиг он выперся. Все было нормально. Заметов. Да не, нормально все. А куда он поехал? Там написано стоп. Ладно, я так еду, а ты-то почему так поехал? Ой. Да куда? Спасибо. 11K, go ahead. Ой. Спасибо. You're crazy. If I'm crazy, it's your fault. Running around behind my back. How am I supposed to trust you, goddammit? Whoa, sir. I think you ought to calm down. Mind your own goddamn business. Why is everybody always on my case? Офигеть. Officer down! Watch it! Give it up, old man! Get the bastard. Кто из них-то, ё-моё? Какие-то все одинаковые. Lay down some fire. Ну, падай! Опять я ему по ногам стреляла, а он умер. Привет, а что не готика? Потому что готика не запустилась, к сожалению. Я планировала поиграть в готику, но что-то она не захотела запускаться. Car 11K. Code 4 at Alvera Street, but I'll need an ambulance. Shots fired. Suspect is down. Roger on your ambulance, 11K. All units be advised, code 4 at the Alvera Street Plaza. Mother's coming in tonight on the train. 7 из 40. Слушайте, много еще этих. Да мне там надо превью менять, все менять. I don't know about you, but I feel more comfortable with the siren on. What do you think? Там вообще по-хорошему надо все прям менять. Там и хэштеги менять. А! Это он уже... I get the point. Так, знаете что?
Да блин! Опять перестрелка. Извините. В городе был слышно, когда полицейский, стоящий милиционер, стреляя по подозреваемому, попал в бедро, а человек умер от потери крови. Какая-то артерия перебита была. Опа. Tables are turned now, haven't they, boys? Hey, look, old man, we're sorry. Just quit shooting. The hell I will. I'm getting pretty tired of losing my weekly take to you punks. You ain't gonna last long in a tin shack. А как они тут? О, блин. God damn it, they went down there. А как? Подожди, надо вниз? Ну, они ушли. А-а-а. Давай, скорее, ну. $30 suit. Кто? Где стреляет, я не пойму. Ой, подожди. Ух ты. Да сядь ты, ну! Почему он не садился? Что не понимаю? Ну ладно. Главное, что мы их победили. This is car 11K. Shots fired at South Flower Street, Scott's garage. It's code 4 here, but suspect is down. I need an ambulance and coroner. 11K, roger on the ambulance and coroner. All units, 11K reports code 4 on the shooting at 410 South Flower Street, Scott's garage. Code 4. Нет, я хотела спрятаться и это... И оттуда уже стрелять. Так, ладно, все, поехали на дело. В конце концов. А ну, брысь! Ой, ой. Простите. Куда ты прям колеса-то бросаешься?
Обалдеть, конечно, я езжу. Все, отстаньте. Я так никогда не доеду. Тихо. А, ну мы туда не сможем заехать, да? Ладно. А, нам вот сюда вообще. Почему разрешение игры не совпадает с разрешением плеера? 1 фиг 16:9 должно быть и там. Версия 120 и стоит, видимо. Не должно. Crime scene is just up the dirt road, detective. Ну так хлюпает, как будто бы у него в ботинках грязь какая-то, да? Ну или что-то, вода. How about a scoop for the Examiner, Galloway? You could use some good press. Another tramp, another message. Is the werewolf back in business, boys? Do you have a mother, asshole? A sister? How about showing some respect for this poor woman? Let us do our job, and Detective Galloway will give you a statement later. He's good, Rusty. He even sounds Нет, не genuine. That's Phelps, guys. The war hero. Defending the honor of murdered humps. You're used to it, Phelps. Moving along, guys. You got your pictures, you got your headlines. Now scram. Че? Ой. Вообще ничего нет, просто написано исходное. Ой. Ой, ни хрена себе. Что такое? Че, да блин. Patrolman, this your beat? Yes, sir. Well, part of it. Kids park here, they use it like a lover's lane. It's a working neighborhood. Some trouble, but nothing like this. It's known locally as the Moors. You were first on the scene? Yes, detective. No one's disturbed the body? No, sir. We cleared out them vulture reporters so Pinker and the coroner could work. They're waiting to talk to you. Go house to house and see what you come up with. Так. Cause of death? It could be the head injuries. She has been badly stomped. The cuts look superficial. I'll know for sure in an hour. What caused the blunt force injury to the face? Could be anything from a baseball bat to a lug wrench. I'll have more details after the autopsy. Иди к черту. Interesting. Блин, все равно нифига, вам все равно все видно. What about this wound on the finger? Something removed. A ring, most likely. I assume it was taken post-mortem. Где цензура? Да, она, видишь, как... BD, like Dahlia? Tex? Your guess is as good as mine. Could be something to it, or it could be the killers trying to throw you off the scent. Either way, I'll run tests on the lipstick. Any idea of the time of death? From the temperature, I'd say after midnight. I'll confirm with you later. What can you tell me about the shoe prints? Men's size 8s. Pinker lifted impressions for me to compare back at the lab. The victim's bag?
Looks brand new. Can't be the one used on the body. Все, я потекла. Спасибо за фоллоу. Ой. Спасибо за фоллоу. Так, а расческа нам, наверное, не нужна будет. Или нужна? Не. А можно в Ботриксе прописать, чтобы он отвечал забор покрасьте? Можно, но я этого не хочу делать. Looks like some kind of puzzle or parlor game. О. А что это? Что-то неправильно. Хм. Подождите, вот это, наверное. Во. О. Имущество клуба Бамба. The Bamba Club. Why steal a table lighter? Can we get to the Bamba? Man could die of thirst in a case like this. Hasn't given me anything to go on. Куда ты залез-то? Ты с ума сошел, что ли? Заколебешься каждому отвечать. Что тут больше ничего нет? Так, у нас есть баллы интуиции. А, еще 3 осталось всего лишь. Интуиция по 1 баллу интуиции за каждый пункт. Ну ладно, наверное, не будем мы тогда использовать. А если музыка еще, значит... Find anything interesting? Блин. Ну такая девушка, которая реально ходит, смотрит. Да что такое-то?
would take a smarter man than me to connect that. Ой, спасибо за фоллоу. Тут мне от этого и вкуса еще больше чихать хочется, чем обычно. Давай теперь ты поедешь. Can you drive to this one? And where exactly are we going? Не, не werewolf? купила. For my money, a copycat. We can't rule it out. We need to work the evidence. You'd love that, wouldn't you? A big head to hang on your wall. The caller of the decade. They've been working evidence on BD case for 6 months and got nicks. There's a difference, Rusty. Oh, yeah? I just started working it today. Okay, Oddshot. What's more likely? The werewolf comes back around, leaving us a note on a corpse? He clearly has a thing for power. Power over women. Why not power over the police department as well? Let me finish, Phelps. A guy opens his mouth again after 6 months of stewing. Or some opportunist who's been reading about the BD figures, he'll rip off the MO and get himself a freebie. That's not totally fantastical. You know, the Examiner and the Daily News might be good at coming up with monikers, but they're terrible for police work. There's a reason we didn't get the son of a bitch after the short murder. It was them, locusts. Where do you think the werewolf killer is now? Dead by his own hand, stationed somewhere else with the armed forces. San Quentin, another town, another country, who knows? So, Phelps, I understand you want to turn this into a big case, but it doesn't work like that, all right? A case will come and find you. Can't make it something it ain't, understand? So you don't think the werewolf has continued to operate in the Los Angeles area? No chance. We would have found him. Да нет, мне кажется, от этого какая-то аллергическая реакция. Я сегодня не нашел такой вкус, 4 табачки обошел. А я даже, честно говоря, не помню, что за фирма, мне просто дали понюхать. Прикольный запах. Если куплю, покажу. Когда я приду, просто, может быть, уже этого не будет. Sam is taking me to Palm Springs for the weekend. Say, Gentlemen, what can I get you? Phelps and Galloway, LAPD. Were you working here last night? Yes. How can I help, officer? You can start with your name. Garrett Mason. You're the regular bartender on nights? I'm a temporary barman. I work for an agency. I fill in at bars across town. Do you remember a woman who came in here last night? 5'7", about 110 pounds, blonde hair, about 40 years of age. You mean Celine Henry? Yes. Do you know anything about her? I don't. But the owner, Mr. McCall, serves her most nights. Would you like to speak to him? I would. He sits at the back of the club. Wears a hibiscus. You can't miss him. Is there anything else? Fire away, Phelps. I'll stay here. I'm a little parched. Pour me 3 fingers of rye. so, how's your tuna fish salad? Detective Phelps, LAPD. We're investigating the murder of Celine Henry. Do you know her? Celine? Oh, Christ. You going to pay for that? Sure, I know her. She and I and Jacob, her husband, we go way back. She was here last night? Sure, she's a regular. Celine was a lovely woman. Was Mrs. Henry here with anyone last night? Not at first. Celine already had quite a head start. But she attracted attention? Certainly. A few gentlemen became very enamored with her and her stories. One guy in particular. Не похоже на готику. Да не, это просто новая готика. Ты такой не видел, наверное. Новый мод к готике. У меня знакомый на работе жижу для парогенератора покупал на Алишке. И сам бодяжа говорил, что так еще дешевле, чем готовы покупать. Блин, ну, я не знаю.
Ну ладно, давай как будто бы я тебе... Я не знаю, либо поверить, либо засомневаться. Спасибо за фоллоу. So, we done? Ну ладно, давай как будто бы я тебе поверила. You know him? No. He's been in a couple of times. Did they leave together? Yes, at around 11. If it helps, I made the guy's license plate. A waitress, can I have another spoon? I think this could be a great help, sir. Thank you. Спасибо за фоллоу. Может, это сам... Ну не, это уже совсем... Опять же, дачу придется покупать для этого. Так, у жертвы украдено кольцо. Mrs. Henry appeared to be missing a ring, torn from her finger, but not her wedding finger. Celine always wore a red garnet ring on the large side. Larger than life, like Celine herself. Did she have it a long time? Sure. Since way back in her flying days. Did her husband buy it for her? No, it was before Jacob. Что-то ты это... Что-то ты это... I think you know where the ring came from, and I think you're gonna tell me. Okay. I bought it years ago. I carried a torch for Celine in those days. Да ты сейчас без ума от нее. Guess I always have. The old man never knew about it. Я курил табак развесной, типа марочный, самокрутки. Делаешь так себе крепко сильно для меня. Ага, спасибо за фоллоу. You know the husband? Sure I know Jacob. He was in the Corps. He met Celine on a furlough and married her when the war was finished. Put up with a load of shit. Do you think he killed his wife? No. No, not in my opinion. Опять ты странно себя ведешь. So if it wasn't Jacob, then you probably let her out of here with the guy who killed her. How do you feel about that? Stow the attitude, will ya? I tried to get onto Jacob. I rang him up. Asked him to come pick her up like usual. But he refused. She picked some night to push him over the edge. I rang him back around 11:30, but got no answer. Thanks, Mr. McCall. You've been a big help. One more thing. Would you have an address for Celine? 142 North Union Avenue. God knows I had to send her home in enough cabs to remember that. Want a tip? Refill my coffee next time. Так, пойдем звонить, узнавать по поводу номера. Where's that goddamn waitress? Say, honey, what time do you get off? Let's get out of here. Hey, what's the hurry? My stool was just starting to warm up nicely. Seems irrelevant. Эй, я вон тот телефон выбрала. Operator, give me R&I. Putting you through now. Cole Phelps, badge 1247. How could I help, Detective? I need a registered owner on a license plate, 2boy8899. Yes, Detective. I'll need to contact the DMV. Shall I relay the details via KGPL? Please. Спасибо за фоллоу. Thank you. Скидка. Деньги на дом все равно уходят. Так, ладно, чё, все, пошли тогда отсюда. Отсюда уходим. Давай ты меня повезешь, давай. You drive. I need to go over the case notes. Fine. Where are we headed? You find the booze helps you get through a working day? Sharpens my investigatory instincts, Phelps. A smart lawyer might use that to throw out anything you collect today. A smart man might know it's unwise to stand between the patient and his medicine. As long as you're not falling over, Rusty, I'll let it slide. That's mighty kind of you, Phelps. You know, you picked the wrong job if a healthy thirst offends you, Cole. We owe it to this city to do the best we can in this position.
As homicide detectives, that responsibility is all the more serious. Always the politician. It's not political, it's practical. Maybe the men combing Hollywood Boulevard after the Elizabeth Short murder were more interested in sniffing out booze than the clues that would have led to her killer. Yeah, well, if only you'd been there, choir boy. Betty Short would be alive, the Japs would have spared Pearl Harbor, our ancestors wouldn't have tasted the forbidden fruit. Minor syntactical error, Detective Galloway. I never claimed to be able to prevent crimes. I only suggested a proficiency in solving them. Guess that's the drink slowing you down. Oh my God, brother, oh brother. Worse than I could ever have imagined. А как он вообще поехал, да? Он уже пьяный. Дмитрий, привет. Ну, раз ты новенький, что ж, добро пожаловать к нам в клуб. Один фиг никотин получают, но каждый раз про других думают плохо. Я в нагревательной системе курю, а они сигареты первый. Я курю вейп, а не система нагревания второй. Это, по сути, ну, сути это не меняет. Чё? Чё? Давай с тобой дружить? Дмитрий, сколько тебе лет? I'll try the back door. Wait here a second. Да, давайте все вместе будем дружить. Side window's been jimmied. Looks like somebody's creeped the joint. Maybe if... No. Чей туфля? Size 9s. Великовато для дамы. В смысле великовато? Нормально. Так и есть. Людей, знаю, по 40 лет курили, потом приспичило, бросили. Да, тяжело было, но бросили, и всё. Либо денег звезде сколько ходило, либо врачи запрещали. Какой-то 40-й. Великовато. Нормально. Not sure this means much. Burglar used a pry bar. Why did you kick the door in? You think I'm gonna climb through a broken window in a $30 suit? You got another thing coming, Buster. Если протрезвеешь, приходи. Нам надо туда прийти, я думаю, да? Selena and Jacob are obviously having problems. It speaks to motive. Crime scene evidence still weighs against it being the husband, but Jacob could give us something to go on. One of my exes drank like this, you'd be feeling the back of my hand. Call in burglary and get technical services out here. I'll talk to the neighbors. Don't take all day about it, Phelps. I'll get nasty when I'm thirsty. Optimistic, Cole. Galloway, homicide, badge number 564. Requesting technical services for a suspected 459 at 142 North Union.
Что за бардак у них дома, я не пойму. It doesn't appear to be connected. Tiffany? The rest of this stuff is junk. Might explain the missing ring. This doesn't pertain to the case. A regular Amelia Earhart in her day. The ring looks distinctive. Спасибо за фоллоу. Не, она не крутится. Я думала, может, что-то еще сзади. Не, все. Все. Так, а второй этаж тут есть? Семья сгорела заживо. Полиция не исключает вероятность поджога. Said I had to go back, Doctor. The fires are cathartic. They allow you to confront your past. You said the house would be empty. Are you taking the medication I have prescribed? You said the house would be empty. I heard them screaming. Circumstances were unfortunate. My colleagues had made all the necessary You arrangements. said the house would be empty. You're killing me. The deaths were unfortunate, but you have dealt with death before. I want you to come to the clinic and we can deal You said the house would be empty. How can I find peace? Что-то доктор этот вообще капец какой. Илья, спасибо за розочку. Блин, это все она. Да брось, брось ее, ну брось. Да не надо. Да не нужна она, ну. Спасибо за фоллоу. Doesn't tell me anything. Ой. Ну и все. Ну это газета. А почему у нас нет отражения? Да все вроде, да? Не будешь звонить никому? Нет отражения, то, что ты вампир. А, ну да, он одноэтажный. Ну да, получается. Так, а что такое? Да все вроде.
Так, а чё мы... А чё мне там показывают синим? А чё там синим показывают? Подождите. Пока далеко не уехали. Ну-ка. Соседка? I knew it wasn't safe around here and... LAPD. Are you acquainted with Celine Henry, Miss? Horgan! Jennifer Horgan. I've known Celine for more than 10 years. Our children grew up together. What's going on, officer? Did you see Mrs. Henry go out last night? Well, I'm no busybody, you understand, but Celine had been drinking. And she and poor, long-suffering Jacob had a terrible row. I think Jacob may have given her a black eye. He stormed out and she went back inside. Did he come back? No. Celine was listening to music and shouting until she left around 10 p.m. She was very drunk to have been driving. But she is not the sort of person you can stop from doing something when her dander is up. What is this about, officer? Is Celine all right? I'm afraid Mrs. Henry has been murdered, ma'am. Murdered? Oh my God. I'm afraid I need to go and sit down. Let's see what Jacob has to say for himself. I don't think Jacob is our man, but we should see what he has to say. Что-то она какая-то мутная, мне кажется. It's You can drive. The cop from the newspaper. Так, Россия, все, больше не больше 50 рублей, 150 рублей за то, что ты не выполняешь добровольно. Jacob Henry had a violent argument with his wife last night. It was looking more and more likely. For my money, the broad keeps the house looking like that, she probably deserved it. The skipper says bring him in. Keep the hacks off our backs for a while. Fine by me. So it ain't the werewolf killer after all. Good to see you come to your senses, Cole. I always said work the evidence. I only stipulated a connection to the BD killer as an avenue of investigation we should leave open. And as far as I'm concerned, it still is. Я вообще план на неделю перевыполнил. Блин, а если я туда залью свое? Okay, Phelps, we go in hard. You follow my lead. Подожди, тормози. Остановись. Да, я свое залью. Сейчас намешаю. На месяц впереди выполнил, планировал 3-5К, а тут 9. Это все равно не то. Ты говорил, что треть зарплаты готов был бы мне донатить, а в итоге... А треть зарплаты мы тогда посчитали, это 26, а в итоге что-то как-то. Сколько раз день... Не знаю, мне кажется, раза 3, наверное. Что-то... Ну, я просто наливаю, опять же, не полный, я наливаю где-то там половина. You Jacob Henry? Yeah. Who's asking? LAPD. You're under arrest for the murder of your wife, Celine Henry. Murder? Celine? Save the dramatics Oh my for God. RKO, pal. You got bigger problems. What the hell are you talking about? You come in here, you tell me that Celine is... Take a seat, Mr. Henry. she's- We're gonna have a look around, then we'll talk. Jesus, I'm sorry. I get even the slightest hint that you're a flight Not much help. В итоге ты игнорируешь, что у меня появилась задолженность. В смысле игнорируешь? Я что, должна об этом знать? You think the atmosphere's thick in here? Wait till you
Чё, где? He'll be back any moment. Just sit tight. А. Ух ты. Чё? Спасибо за предложение, позаботься о моей жене. Problem there is what to do about the old lady. Чемодан собирает. Уезжает. 41-й? 45-й. Я писал один раз Максимус, один раз тебе. Вы оба проигнорировали. Какую-то сумму я вообще не помню. Junk. Хлам. Не? Не пойдем? Ну как хочешь. Ну и все. Чё? Так, а тут... А, тут я ходила. Так. Давай. So who could have killed Celine? Where did she go last night, Jacob? A bar, I suppose. Look, I don't know. Врешь. We get the impression that Celine liked to live the Не, glamorous неправильно life. угадала. How did she end up with a hump like you, Jacob? Celine was one of the first woman pilots. She hung А out почему он сейчас вообще это with movie спросил? stars and royalty. But when she came back here broke and struggling, she married a mechanic. Put a roof over her head, food on the table. Not glamorous, but the best I could do. I'm not ashamed about that. When did you last see your wife, Mr. Henry? Last night, I went to see her. We talked. Things got a little out of hand. I left. That's a lie, and you know it. You tailed her, watched her come out of a bar, and then beat her to death. Admit it, Henry. Why would I do that, detective? Потому что. Утверждаю, что звонил в ночь убийства. My wife was a drunk. It was a sickness with her. Doesn't mean I didn't love her. Would you stop loving your wife if she was unwell? No, I wouldn't. Эх. Why did you kill her, Jacob? Things will go better if you come clean about it. That's a lousy thing to say. I never gave up on my wife. I don't believe you, Jacob. I think you didn't have the guts to do it yourself, so you had someone else do it. You want to back that up with something, big mouth? Huh?
The note by the phone suggests you meant her harm. You want the truth? Truth is, I was sick to death of her. I was trying to have her committed. Mm-hmm. So you can prove that you came back here after you left your wife's place. I came back here. I was here all night. Start work at 6:30. Not the going out type. You called the bar to give yourself an alibi. Then you went after her, beat her, and dumped her in a park. I think you are a sack of shit, Jacob. You're not going to pin Celine's death on me. I'll take a lie detector test to prove it. Пум-пум. А я не знаю, что выбрать. Что можно придумать-то? You want to take all that back, you fresh-faced little punk? We're still gonna need you to come downtown, Mr. Henry. Один. We can get this all down on paper, Jacob. How you got fed up with your wife and how you figured killing her would bury all your troubles. Kill my own wife? She was a lush and a tramp, and you just couldn't stand it anymore. Shut your goddamn mouth. So now you're gonna tell me you loved her? Ah, the DA goes all gooey over remorse, Jacob. Фига себе, ты чё? Эй! Не. Офигел вообще. Да причем здесь капли в нос, у меня то проходит, то начинается. Check for messages. I'll keep old Slugger here company. Алло. Operator, message for KGPL. Короче, я все выиграл, все свободны. Putting you through now. Phelps, badge 1247. How can I help, Detective? I need a patrol unit to transport a suspect back to Central. Certainly, Detective. You have a message from the coroner. Do you wish to be put through? Конечно. Carruthers. It's Phelps. I've completed the autopsy. Several wounds to the head from a blunt metal instrument. Closest match would be a socket wrench handle. So the cause of death was the blunt... No, the blows to the head surprisingly were not fatal. Death was from hemorrhage and shock from the fractured ribs and multiple injuries caused by the stomping. Ужас какой. Anything else? He's some kind of sex fiend. The tissues of the anus were bruised about 1/8 of an inch, but no trace of semen in the anus, vagina, or stomach. Thanks, Doc. Фу. Кошмар. Operator, give me R&I. Any word on an owner for that vehicle? License was 2boy8899. Yes, Detective. The plate belongs to a brown 1936 Pontiac. Registered owner is one Alonzo Mendez of 402 South Fremont Street, apartment 16. Thanks. Any other messages? One, Detective. From Captain Donnelly. He wants any and all suspects returned to Central. Interviews to be set up immediately. Got it. We're coming in. Потерял маму, привыкла к готике убегать от всех. В смысле еле справилась? Я просто... Это... Нормально все. Не надо тут на меня гнать. You know the way. You can drive. And where exactly are we going? Это я просто ему фору дала небольшую, а потом я ему пам-пам. Carruthers said she took a real pounding.
Maybe if he had been a little firmer in the beginning, he wouldn't be in this situation now. I imagine that Neanderthal routine is a big hit with the ladies, Galloway. Women love me, Phelps. I have no complexity. They know exactly what they're gonna get. The government surplus chemical ignites. А вот интересно, здрасте, вам тоже надо каждый раз писать? Или один раз написали достаточно, а с ТСФ можно кидать сколько угодно? Mendez, apartment 16. Hey, isn't that the cop who solved the big case and got promoted? На 4-м этаже. Чё тут? Ну, я поняла, что на 4-м. The apartment's up on the top floor. Понятно. Ясно. Don't bother knocking, just kick the door in. Take a look around and see what you can find. Don't think this is anything. Да блин. Что ты так носиться стал? Don't think this is any use to us. This isn't what we're looking for. Nothing significant. Ну как же ничего особенного? Стоять. Ну. Circumstantial. Мелочь. Nope. Ой. Carruthers could match the color and brand of the body. Consistent with Celine's injuries, and the blood can be typed. Кошмар. They have the murder weapon. We better get Pinker down here. Why keep it? Why not throw it away? Think these clowns are geniuses? Thank your stars you caught a break. Captain Donald will begin to like you. Hey! What gives? LAPD, you're under arrest. Do not lose that son of a bitch. I'll go get our wheels. Mendez, stop right there. Ну беги. You don't need to do this, Alonzo. Почему-то он теперь на shift я нажимаю, он не бежит.
Get in and drive. Куда? Блин. Брысь! I got an idea. Get him next to my window, Cole. Keep me alongside his vehicle, and I'll stop the son of a bitch. Да подожди ты, мы его потеряли. Как так-то, а? Как так? God damn it, get after him, Cole. Hit it! Clean this asshole off the road. I got an idea. Get him next to my window, Cole. Keep me alongside his vehicle, and I'll stop the son of a bitch. Hit him, Cole. Spit him out. Keep it steady, and I'll try to bust his tires. Да все, выходи, выходи. You're under arrest for the murder of Celine Henry. Спасибо за фоллоу. Накачаешься к деньгам. Прекрасно. Что может быть прекраснее, когда что-то к деньгам? Ну как-то странно, что вот у него правда эти вещи лежали на самом видном месте. I ain't saying a goddamn thing. Может, это подстава? You did a grand job, lads. Phelps, that's quite a way to acquit yourself in your first outing as a homicide investigator. It seems the city has a new and vengeful guardian. Considering the evidence against your suspect and the thoroughness with which a report was compiled, I foresee a safe passage through the courts, and the DA agrees with me. Brutality on a scale such as this deserves retribution. The people and the press of this city demand it. А у него сомнения появились. Эксперт сказал, что травмы, нанесенные гаечным ключом, не были причиной смерти. Значит, скорее всего, это не убийца. Нет, там видишь, как получается, она... Хрена себе, на 1,5 косаря. Машинам. Это... Подозреваемый на том совете, неважно, что вы отправили Джейкоба в тюрягу. Типа она получила травмы, но умерла она не от травмы, а от того, что из-за этих травм она потеряла кровь. Да? Она типа умерла от потери крови и от болевого шока или что-то там, то, что у нее столько переломов. Что такое? Что это такое? Что случилось? А ну! Блин, только, надеюсь, сейчас не надо будет ничего переигрывать. Спасибо за фоллоу. Я вообще ничего не ломала, я сидела, говорила просто.
А, она взяла и сломалась. Вообще ничего не делала. Я надеюсь, что у нас это зачислится нам. Нет? Сейчас скажут опять давай езжай за ним, да? Или что? Это он Максимус говорит, что я все сломала. Ну и на каком моменте, интересно, сейчас все продолжится? Блин. Господи. Серьезно? Как игра вовремя ломается, а? Don't bother knocking, just kick the door in. Take a look around and see what you can find. Brothers could match the color and brand of the body. Но мне вот прям удивительно, что он все руками трогает. Ну нельзя же. У них же уже есть отпечатки пальцев. Они же уже это... знают про всю эту фигню. И он все равно все так трогает. We have the murder weapon. We better get Pinker down here. Why keep it? Why not throw it away? Think these clowns are geniuses? Thank your stars you Так я caught a говорю, break. странно Captain это. Donald will begin to like you. Лежит прям на видном месте. What gives? LAPD, you're under arrest. Do not lose that son of a bitch. I'll go get our wheels. Mendez, stop right there. You don't need to do this, Alonzo. Как он так скатывается? Там же эти железячки торчат. Get in and drive. Так, ну он сейчас там выедет, ладно. Да блин. Get him next to my window, Cole. Keep me alongside his vehicle, and I'll stop the son of a bitch. Да он уже уехал. Don't go to sleep on me. Get me back in close. Ой. You're under arrest for the murder of Celine Henry. Hands behind your head. Гринч, привет. Я думала, фильм это мафия. А, нет, это даже не мафия. Это Noire. I ain't saying a goddamn thing. Да, конечно, он там даже, мне кажется, просто бы, в принципе, не смог спуститься. You did a grand job, lads. Phelps, that's quite a way to acquit yourself in your first outing as a homicide investigator.
It seems the city has a new and vengeful guardian. Considering the evidence against your suspect and the thoroughness with which a report was compiled, I foresee a safe passage through the courts, and the DA agrees with me. Brutality on a scale such as this deserves retribution. The people and the press of this city demand it. А ему не дали. Он не пьет. Я сейчас только обратил внимание, что ему не дали выпить. Может, у него не сомнения, просто обидно, что ему пить не дали. Все, сразу надо это, чтобы сохранение прошло. Но я так понимаю, что мы не убийцу нашли, да? Нам надо было еще ехать в отдел. Вообще-то для того, чтобы этого расколоть. This pain to cool the lava you pump through my veins, 'cause I'm burning up for you. Да что ж такое-то? Что же вы все женщин-то бьете какими-то тяжелыми предметами? Кошмар какой-то. Galloway. Got it, Skipper. Yeah, I'll bring him. He's my partner, after all. What have we got? New case. White female dumped in plain sight in the grass at the end of Hill Street. Hacks are all over it. Captain's trying to fend him off. That sounds awfully similar. The first rule of police work is make no assumptions until you've seen the evidence. Skipper wants you to have your newspaper face on, college boy. I think I know the place where they found the lady. It overlooks Sunset Boulevard. Let's go. I say we bust in there and find the goddamn evidence. It's him. The cop from the papers. You're behind the wheel. Особо ничего, или замуж вышла, так-то разница есть. Да, это уже новое дело. You did a decent job on the Henry case, Phelps. Not bad for your first time at that. Thanks, Rusty. But don't go getting ahead of yourself. That's one clearance under your belt. Now it's a new day with a new dead lady that needs our attention. And no assumptions until we see the evidence, right? Right. See, I knew you were a fast learner, Phelps. You might get along after all. Нет, это уже новое. То мы уже как бы все расследовали. Now, boys, you know as much as I do. I'll be holding a press conference once the autopsy's been completed. I have two of my finest investigators on the case, fresh from bringing down the sword of justice on the crazed sex... Captain, Alonzo aren't there Mendes. similarities between this murder and the murder of Celine Henry? And of Elizabeth Short, for that So you don't matter? believe there's a crazed sex killer at large preying on women? Boys, be sensible. We have the greatest police force in all the world, with the greatest scientific investigators at our disposal. How can any killer continue to beat that? Be advised. We keep the gas chamber at San Quentin primed for the sons of Cain who continue to believe they can take a life in the City of Angels. Yeah, right. Any new leads in the Dahlia case? Run along, boys, and let these officers get to work. We have God's work to do here, and it can't be delayed.
What do we have, Captain? Another woman sacrificed. Speak to Carruthers. I want daily reports, gentlemen. Y'all seem to be standing around. Shouldn't you be working? Detective, I was first on scene. All these people are vultures, officer. But you can tell me what's going on. You find her, Gonzalez? Not me. Family out for a stroll. I was first reporting. Can you show me the body? It's under the pepper tree, this way. So what's going on over there? This is awful. Awful. Why can't we get any closer? Can't be much help to you, Phelps. Кто бы сомневался. Да, боже ты мой, опять. Опять какая-то голая женщина. Ну что ты будешь делать? Look at your mark. It's very distinctive. I'll do some comparisons back at the lab and get back to you. Да. The stomping angle in the Henry case. Was it reported in the press? Топтали ногами. Sure was. Every detail a copycat would want was there in the story. Тоже What's this кольцо. mark? A cut on a finger. Fourth finger, left hand. A wedding or engagement ring. Violently removed. Ну, похоже, да. Серийный убийца. Looks like she was tied up. It does at first, but that would leave a mark on her other wrist, too. I think her watch might have been torn off. Все. Ты хоть читай иногда в титрах, что пишет, а то нам не видно. Что с нее сняли кольцо, которое было то ли на помолвку, то ли обручальное, и часы, походу, украли. А еще топтались по ней. Ассоциация учителя-родителя. Oh, we have a name. Can you run Deirdre Muller by RNI? Back in a second. The Деньги. motive was robbery. Why not take the money? Detectives. RNI says that Deirdre Mahler of 130 North Bonnie Bray was reported missing this morning by her husband, Hugo Mahler. What'd I tell you? Let's grab the husband, take him downtown, and work him over. We could have this wrapped up by lunchtime. What about not making assumptions and going on the evidence? Так, и что, и все? А, вот еще. Ну, это бутылка. А что, он не будет ничего говорить по поводу следов, да? Similar MO. The what? The Dahlia? I don't think so. Celine Henry. That's a closed case. This is probably another sad sack who lost his temper with a broad who wouldn't put out. Are you a suspect, Rusty? Watch your mouth, Phelps. All I'm saying is we got enough to do without reopening closed cases. Talk me through it, Mal. Severely battered, on display. Footprints would indicate that she has been stomped. Size of the footprints would seem to indicate a smallish men's shoe. What size shoe did Mendez wear? You finished? No, I'm not. At a glance, I would say strangulation was the cause of death. I'll need to do further tests for semen. Angry boyfriend. If they were married, they'd be at home. Not humping out here in Lover's Lane.
Странгуляционная. Это которая от удушья? Почти правда, родственники. All these people are vultures, officer, but you can tell me what's going on. Can you drive to this one? And where exactly are we going? Странгуляционная. There still might be some play in the boyfriend angle. I thought we were on our way to lock up the husband. If he doesn't work out, that is. Deirdre Muller has suffered enough. More than enough. You shouldn't make disparaging comments about her without even the slightest inkling of what she was like. She was a woman, wasn't she? You know, around about my third divorce, I realized women might not be the pure angels we imagine. You're married, ain't you, Phelps? Don't make any insinuations about my wife. Hey, she's a woman. She's the mother of my children. You're a father, Cole? But don't tell me your eye don't bend. This conversation is over. Ну что вы спорите? Сейчас посмотрим. Да боже мой. Странгуляционная борозда. Хреново ты увлекался криминалистикой. Тук-тук. Phelps and Galloway, LAPD. Is your father home? He'll be home soon. He's been out looking for Mommy. What's your name, miss? Michelle Eloise Mahler? Can we come in? I suppose so. Зачем? Thank you. Обыскать? Could you have a seat for me, Michelle? Спасибо за фоллоу. We're gonna have a look around. А что, так можно, да? Без этого? He'll be back any moment. Just sit tight. My partner will explain everything when he gets back, okay? There's nothing to worry about. Бибис, привет. Так. Ну это как будто детская, да? Так. Какой? 41-й. Ага. Попался. Поймали. 41 размер. Все. Так и запишем. Батя-убийца. Elgin wristwatch. Probably the same one snatched from her body. No sign of a wedding ring. Конечно, оно отсутствие, на пальце же должно быть. Там еще нужно отпечатки обуви изымать с места. Ну, блин, ты видишь, они тут особо не заморачиваются. Че тут? А, это обувь. Забей. Так, сюда мы не зайдем, наверное. Не хочет. Так, ну и все получается. А, вон туда еще, да?
Угу. Морковка. I don't think so. Not much help. О, записка. Doesn't look like anything. Обычный хлам. Ну что ж, давайте говорить. Is this about Mommy? Daddy is trying to find her. Please tell me she's okay. I'm sorry to have to tell you this, Michelle, but your mother is dead. Капец вообще, конечно. Do you think you could answer a few questions for us? А что так можно, да, без родителей? Try. Просто прийти и ребенка допрашивать, а их потом за это не привлекут? Some of your mother's jewelry was missing. Can you describe her things? Ring, a watch. I never paid much attention to that stuff. Что-то как-то ты это... You seem reluctant to talk about her jewelry. It's a touchy subject with Daddy. He thought she wasted too much money on her appearance. Угу. When did you last see your mother? Yesterday afternoon, I went to a dance at Belmont High. Mommy was supposed to pick me up, but she didn't show. So what did you do then? I was upset. Daddy came instead. So you were hanging around the school for quite a while. What happened with your father? I don't know. I called and finally he answered. He came straight away then. Угу. Хватит нас много, бля. Боже мой, как ты достал. Вот правда, я тебе говорю, у меня на эту херню. Потому что вентилятор тут, и у меня это все в нос, мне этот дым попадает, и мне из-за этого раздражение какое-то там идет. Когда я ее не пыхаю, я сижу и нормально, у меня нет насморка. Мы могли туда правильно говорить, не место преступления, а место происшествия. Так человека могли убить не обязательно на том месте, где нашли тело. Ну да, логично, логично. Your mom and dad are happily married? What are you saying? Of course they are. Что-то как-то она это посматривает куда-то. Что-то ты как-то, как будто They бы... weren't happy, were they, Michelle? Did your father ever hit your mother? Just the once. She said she would leave him if he ever did it again. He bought her a brooch pin to make up for it. And he always wore her golden butterfly. Thanks, Miss Muller. You've been very brave. Hey! What gives? Daddy, the police Go to your are room, here. please, Michelle. I'll talk to the police. Daddy, Mommy is gone. Go to your room, young lady. She's not even out of school. You can't come in here interrogating her like she's some Your wife kind was of... found murdered this morning. Found? What? But she only... We have some questions that we would like to ask you. Sure, yeah. Yeah, I'll do my best. Mm-hmm. What size shoe do you wear, Mr. Muller? Why do you ask? It's routine, sir. Simple process of elimination. 9s, I think. Why are you lying to me, Mr. Muller? Why would I lie to you at a time like this? Потому что у тебя ботинки 41-го. That's funny. The work boots we found here are size 8s. Why lie about it if you've got nothing to hide? Because I always get teased about the size of my feet. You know, small feet, small... Always been true in my experience. So you were here all night. You stayed in while your wife went out to pick up your daughter? Yes, that's correct.
You got any way of confirming this story of yours? You son of a bitch. You come here making all these accusations. Mm-hmm. You phoned in a missing persons report this morning? Yeah, that's right. My wife didn't come home last night. She left around 9:30. Michelle was out at dance. She called me to let me know that Deidre didn't turn up. No. Did your wife ever go out by herself? To bars, nightclubs? No. What are you suggesting? You suggesting my wife's loose? Now is not the time for you to be pushing me, mister. Your daughter said you were having an argument. We argued about who would pick up Michelle. I worked a full day. I wanted to come home, put my feet up. Your wife was beaten and then strangled. In your case, you have no alibi and a history of violence towards your wife. That's not true, god damn it. It is true, Hugo. You're a violent man. You try to keep a lid on it at home, but sometimes you lost control. Your daughter and your wife were scared of you. You don't know anything about me. А где у нас запись о том, что это? После ссоры между супругами. I know about the golden butterfly, Hugo, and how you bought your wife off the last time you heard her. She liked to spend money, all right? Dresses, jewelry, her hair. It drove me goddamn crazy. Do I look like a Rockefeller? Nobody likes a cheapskate, Hugo. Getting hostile with us is a very bad idea, Hugo. I'm no murderer. Make some arrangements for your daughter, and then present yourself to Central Station for questioning. You gotta be kidding me, Phelps. Put the cuffs on him. This is an outrage. I didn't kill my wife. Your daughter is in the next room, Muller, so I'm giving you a break. Don't make me change my mind, and don't make me come looking for you. We should go back in there and bust his ass. One, we need to break his alibi, check phone records, canvass the neighbors. Two, we have motive of domestic violence, which probably goes for half the men in LA. Three, we have no evidence tying him to the crime scene. Это кто? Detective! Да тут я тут. Yes, ma'am. I heard the terrible news over the radio. And you can help us with our inquiries? Yes, sir. They had a row last night. I heard Mrs. Muller screaming. Did you see Mrs. Muller come home late last night at all? No, not at all. I did see Mr. Muller put something in the incinerator earlier this morning, though. I told you he was our guy. Now let's get this bum downtown and into a cell. Look, there he is now. Чё, куда, где? Step away from the incinerator. Don't let him get away. Okay, but no shooting. We need this guy to make the case. There he is. See him? А чё он убегает? Иди. Опа. Осмотреть печь. Ботинки. This doesn't look good, Hugo. I can explain the blood. Да, и как ты все объяснишь? Get him booked in at Central, officer. Интересно. And put him in an interview room. We'll be speaking with him later. And inform the cat. Yes, sir, detective. Is there someone you can call, miss? I don't want home and You need somewhere to stay, Michelle. You have other family? Grandparents? Aunts or uncles? call Aunt Helen, but she lives in Bakersfield and Call her. We're gonna get someone down here from Juvenile Hall to talk to you in the meantime.
Капец, конечно, денек у девочки We gotta выдался. get some uniforms down here, clean up, take care of the kid. Galloway, Homicide Division, badge number 564. Phelps, badge 1247. Did we get Ray Pinker and a technical services team to a house at 130 North Bonnie I need Brae an address Street? on a Belmont High School. Send someone down from Juvenile Hall to look after a young lady. Roger, 11K. Belmont High, 1575 West 2nd Street. Thank you. He's only a writer. He can't really help me. Inform Detective Phelps that the coroner has a report waiting at the police morgue downtown when he's available. Got it, KGPL. Вот давай ты и поедешь. You drive. I need to go over the case notes. Давай съездим в морг. Fine. Что там? Where are we headed? I'm surprised, you know. I didn't make the husband for it. Always make the husband, fellas. 9 times out of 10, it's the closest person to the Vic who does the deed. God knows I've wanted to kill some wives in my day. Lex parsimoniae. What? The law of parsimony. Occam's razor. The simplest explanation is most likely the correct one. You know, you could have said that without getting all liturgical on me. I'll try to dumb things down from now on. Appreciate it. And try this one on for size. Rusty's razor. How's that go? You blame the guy that's banging her. Ah, of course. The famous Lex ignoramus. Closes cases, Cole. Puts a lot of people away, that one. По поводу того, что типа там не за что сажать, помнишь, какое-то тоже убийство расследовали или что-то? Короче, чувака посадили вообще непонятно за что. Непонятно, что ему предъявили даже. Какое-то было, я не помню, про что там было дело. Чего к чему, вообще ничего не понятно было. Так, и что нам расскажут? Да, туда, наверное. Phelps, Rusty, thanks for coming. Can you blood type the shoes that we bagged and see if they're a match? Sure. It'll all be in the report, but I'm assuming you want the details now? Please. Cause of death is strangulation? Correct. Take a look at the samples on the bench. Что это? What are the normal uses for that kind of rope? On boats, mooring lines. Correct. Although Ray says that they're sometimes used as bell ropes in churches. So are we looking for a sailor or a minister? Well, in my experience, sailors seem to have the greater libido. Was Mrs. Muller criminally attacked? No external or internal traces of semen. Thanks, Mal. Anything else comes up, you let us know. А где тут телефон-то? А, вот. Нет, не телефон. А где у вас тут телефон? Что-то я потерялась. А, вон же он стоит. А ты что тут подслушиваешь? Operator, give me R&I. Putting you through now. Phelps, badge 1247. How could I help, Detective? Are there any messages for me? Yes, Detective. A green 1946 coupe registered to Mrs. Hugo Muller has been found in the parking lot adjoining Belmont High School in Plainfields.
Captain Donnelly wants you to head down there immediately to take the school janitor's statement. Mm-hmm. Thanks for your help. You can drive. And where exactly are we going? Непотребные, да? Not exactly the happiest of places, the coroner's office. Carruthers is a good man, professional, diligent. If you're working with a pro, it's easy to overlook the grim realities of a place like that. Funny job, that. Coroners. How so? No, you don't want them enjoying their work too much. The wrong kind of man can get awfully lonely rattling around a joint full of corpses. Rusty, that's like something out of the pulps. You've been reading the same ones as me? I thought you were usually too drunk to get through a magazine. You know, if I close one eye and squint, you can just about make out the print. Так, интересно, мы успеем это дело закончить до того, как наступит 11? Вряд ли, наверное, да? Ну ладно, мы это дело закончим, и тогда закончим на сегодня стрим. This is the car? Yes, sir, Detective. Have you looked it over? Superficially. I was told to wait for you guys. Thanks. We'll take it from here. What time did you see the person park the car? Late last night, after school social, maybe 1 a.m. I've been keeping a good eye out lately. We've had problems with the child molester. And this was the same man? I don't know, sir. I mean, I'd like to say yes, but truth is, it was pretty dark. All right. Tell me about this man you've been Спасибо having за trouble фоллоу. with. He hangs near the playground, tries to befriend the children. He was around here last night before the dance. Is he violent? Yes, sir, I would say so, yes. There's the son of a bitch now! Hey, you! Go, Phelps. I'll take the car and see if I can cut him off. Конечно, да. Фил все время бежит. There he is. See him? Где? Куда? Капец. Be careful. He looks dangerous. Да как он такие заборы-то перепрыгивает? That's far enough, freak. You move a muscle and you're a dead man. Car 11K, car 11K, come in. А потом выяснится, что он вообще не при делах, и типа за что мы его побили, да? What's your name? Who's asking? We can do this the easy way or the hard way. Name's Eli Rooney. You've been in trouble with the law before, Eli? Some. What are you doing around here? I like to keep an eye on the children. Strictly paternal, is it, Eli? Don't sass me, boy. A woman was abducted here last night, Eli, and murdered. And I would love to make you for that, you oaky motherfucker. Well, I wouldn't know nothing about that. A woman, you say? I like 'em a little younger than that. Turn out your pockets, Eli. Now, why would I do that? Because I'm about to break your fucking skull, Eli.
You're under arrest, Eli. You are in very deep trouble. Why bother with the paperwork, Eli? I'm gonna take out my gun, and I'm gonna count to 5. Let's see how fast you can run now. Hang on a goddamn minute. I found that thing in the parking lot. Get some backup out here, Rusty. We need to get this one downtown and into a cell. I'll tell them we got a kitty raper coming in. They can roll out the red carpet. Да. Так, общий бокс у нас выиграл Гром. Поздравляю. Ой, неужели Shadow Jack выиграл? Хоть бубнить теперь не будет. В общем, всех, кто выиграл, поздравляю с выигрышем. И чё? Вот она, веревка. Blood and skin samples. We better get Ray Pinker out here. The overalls are stenciled HM. Muller is a mechanic. I wonder what Eli does for a living. It's from a Chrysler. Could be important. Phelps, 1247. How could I help, Detective? I need interrogation set up at Central for both suspects being held in the Muller homicide case. Certainly, Detective. I'll get in touch with the watch commander. Thanks. Так. Сейчас пойдем допрашивать. You know the way. You can drive. Fine. Where are we headed? Что ты меня все время спрашиваешь, куда? Как будто ты не в курсе, куда мы едем. I say we make Rooney for this. I think we should lay it on him. He was near the car, he had her jewelry, the DA will love him for it. Even if he didn't do it? Who cares whether he did it? You have kids, Phelps? He needs to be taken permanently out of harm's way. And we let Muller slide? For a while. He gets a free pass for now. Но это как-то неправильно, потому что у того тоже ботинки нашли окровавленные. Ой. Ой. You better not go soft on me in here, Phelps. No, you won't. We'll work the evidence, Rusty. Let him do the rest. Спасибо. Yeah, I'm thinking of moving up to a Совершенно 45. закрываю ботинку. I want to stop Ну да. Are they ready? Bowlers in 2 and the perverts in 1. Get in there and get a conviction. Need a drink. I got the jitters again. Boys, you've really come... Captain, we were on our way to interview Eli Rooney. Yes, Phelps, I know. This particular fiend is an old acquaintance. I have tried to reaffirm his belief in a wrathful and terrible God. Whichever way it goes, I'll be dealing personally with him. You look like you've had it rough. You see me asking for your sympathy, boy? You're down on your luck, Eli. I had worse. My family ate roadkill during the Dust Bowl. But you have a job. A parolee has to have a job, correct? I had me a job down in San Pedro.
I'm looking for something new. Что-то как-то ты, мне кажется, врешь. This place you worked have a name? Hennessy Marine. You can't miss the place. Big yellow letters, HM out front. They give you any workwear, Eli? Sure. Green coverall. Uh-huh. Dang thing was hot. Felt like I was back in the pen wearing it. You ever tie up any of your victims, Eli? It's not a nice thing to go calling them. What would you call them? I can't say. I learned a long time ago not to go talking about the things I like. Talking about it just seems to get people's dander up. Answer the goddamn question, Rooney, before I brain you. See what I mean? Short answer is yes. You have any preference regarding rope, Eli? I know a good rope from a bad rope, if that's what you mean. That's not what you mean, is it? Any old rope will do me fine. Farm boy like you, Eli, must prefer McGay for roping. Am I right? I prefer braid. Tie, hitch, and braid. It stays tied. Привет, ликер. Да будь ты здорова уже. Да можешь ничего мне не желать. You killed Mrs. Muller and stole her jewelry. That ain't so. I ain't done nothing like that. Ты врешь. You're a liar, Eli. You needed the money, so you killed her. I've been around some, son. You got some evidence that proves I stole that butterfly from that woman? I done told you I found that pretty thing. I never stole it. I don't like you, Eli. I think you're an evil man. I think you try to pass off your pain to other people. I can't make you for this case, but my consolation is that I don't think you will be out of prison for very long. You can count on it, shitbird. By the way, Eli, the captain and the hat squad would like to talk to you next. Any idea what they might want to talk about? Ладно, пойдемте My money, другого Hugo раскалывать. Muller's our #1 suspect. The evidence is solid. I think it's time we hit him with it. That bum took a swipe at me. Put him down in my sap. Here's where we stand, Hugo. Your next-door neighbor heard screaming coming from your house. You were burning your blood-stained shoes. You have no one who can confirm your whereabouts last night. Your daughter says you're a violent man. We have everything we need to send you to death row, and all you have to say for yourself is, I didn't do it. I swear I didn't kill her. Give me that lie test. I can prove it. Ну, это ж не доказательство детектора лжи. Это ж херня. Если бы просто хотел ограбить, то ударил бы по голове, схватил бы брошь и убежал. Не стал бы топтать и душить. Why did you burn your shoes, Hugo? Because I knew you'd never believe me. Are you going to tell me what I want to know, or do we have to take it out of you in lumps? Give it your best shot. I can take whatever you're throwing. You know anything about ropes, Hugo? As much as the next man. I was a scout. I learned some more in the army. You learned to strangle with the rope in the army? With rope, with my bare hands, but mainly with wire. I learned a lot of things in the army, but I still didn't kill my wife. For argument's sake, what type of rope would you use? If I had to, I would use a triple braid. Less flex, easier to control. Mm-hmm. We found your wife's car. Someone parked it at the school late last night. Do you have anything to say about that? It wasn't me. Where do you keep your work clothes? I keep them at work in my locker.
Ладно, давайте Enough ему. lies, Hugo. Your overalls put you at the scene of the crime last night. My overalls are in the laundry of my house. Green overalls, blood-stained, with the initials HM found in the trunk of your wife's car. They can't be mine. Why, Hugo? Because if they were yours, they'd be in the incinerator too? Your wife was beaten with a tire iron, Hugo. An appropriate choice of tool for a mechanic. I know nothing about any tire iron. You're lying, Hugo. You're gonna have to come clean on this. You got no proof. Your wife drove a Chevrolet, Hugo. What make of car do you drive? A Chrysler Airflow. So I guess that explains why the tire iron that killed your wife came from a Chrysler. Я даже не знаю. Мотивировка тоже не аргумент, нужно напечатать на не проверить. Да нет, мне кажется, какая-то херня. Так аккуратно сложено было все это в багажнике. Я пока закончила допрос. I say we bust in there and find the goddamn evidence. А мы можем с ним говорить, нет? Interview's over, son. You can go now. А что делать тогда нам надо? А с кем мне говорить? Что мне делать-то? For my money, Hugo Muller's our #1 suspect. The evidence is solid. I think it's time we hit him with it. This guy's got his screw loose. Да, все получается, у нас больше ничего нет, да. Предъявить обвинение. Guy gave his wife a tap. I said, all fair in love and war. He ran the light on Olympic, and we finally collared him on Temple. I'm not saying another thing until I've seen an attorney. Hugo Muller, I'm charging you with the murder of your wife. You'll be arraigned and taken before a grand jury. Book him, Rusty. With pleasure. Ну, не знаю. I have to say I'm disappointed. I stood in front of a troop of reporters and made promises. Promises of swift and fearful retribution, and you bring me an armful of vagary and happenstance. You made the department look bad, lad. Do it again and your career as a policeman will come to an abrupt and ignominious end. You two are back on the streets. Find street criminals, roust them, beat them, and restore some fervor to your police work. Your next case will come when you've revived my faith in your abilities. Now get out of here! Нас опять отругали. Пока Хьюго Моллер разбирается с обвинением в убийстве, Мишель привыкает к сиротской жизни. Да.
Да, сейчас пойдем спать. We captured 2 regular army. Lieutenant! Belt, we've been over this. That's... А чё, мы же, получается, посмотрели это? Ну, там, в смысле, сохранение прошло же ведь, да? Да, как-то нехорошо все получилось. Мне кажется, не он, нифига. Мне кажется, надо было другое что-то. Ладно. Заканчиваем. Ой. С доказухой хило пока, да. Да я говорю, как-то странно, просто типа машину оставили, и там так все лежит в багажнике, как-то это тоже все очень странно. Очень все странно и непонятно. Вот. Ну ладно. Ладно, будем на этом с вами прощаться. Хватит. Все, пошли спать. Это все в упрощенном виде. Ну да. Да блин, что говорить, если говорю, вот за кого мы играем, он все своими руками хватает, не знаю, там эти орудия убийства берет, нормально смотрит, разглядывает. Ну что это такое? Нет, ну давай мне сопли потекут просто, и я буду сидеть вся в соплях. Будет мне тут еще указывать, что мне делать. Хочу и шмыгаю. Хоть весь стрим буду шмыгать, а не буду говорить ничего. Ладно, все. Пошли спать. Всем спокойной ночи. Сладких снов, хорошего вам завтра дня. Вот. Завтра мы с вами встретимся на Готике, наверное. А может, эту игру продолжим. Тогда уж. Хрен его знает. Посмотрим, короче. Я подумаю, что мы будем завтра делать. Кстати, шмыгать носом вредно. Начинается. Лучше уж Да нечем сморкаться мне, оно у меня там где-то. Ладно, все, сейчас я музыку включу и ухожу. Все, в общем, спасибо за компанию. Всем пока.